السلام عليكم أعزائي متابعي قناة تعلم الإنجليزية عبر اليوتيوب. اليوم درسنا حول أنواع الأسئلة في اللغة الإنجليزية. The questions. Types of questions in English. There are two types of questions in English. The first one is a WH question. The second one is your yes, no question. Let us take examples about these types and know how can we make questions in English. كيف نكون الأسئلة في اللغة الإنجليزية. Let's begin by WH question. WH question. This is type number 1, WH question. As you know, there are many questions words in English. For example, we have where, asking about place, when, asking about time, why, asking about reason, what, asking about الشيء الغير عاقل, and who, asking about الشيء العاقل. وكذلك هناك العديد من أدوات الاستفهام التي تبدأ ب WH. لهذا سمي هذا النوع ب WH question. سمي هذا النوع ب WH question على الرغم أنه مو كل الأدوات تبدأ ب WH إلا أنه معروف بهذا النوع. هناك أدوات تبدأ ب H فقط. For example, how many, how much. As you see, there are many question words. أدوات استفهام تبدأ ب WH. لهذا سمي هذا النوع ب WH question. WH question. وهناك اسم آخر لهذا النوع وهو information question. Information question. It is called information question. The same type of WH question is also called information question. Why it is called information question? Because we are asking to give information about the question. نطلب أسئلة، نطلب معلومات حتى تعطيني إياها من خلال الإجابة على السؤال. يعني على عكس النوع الآخر من الأسئلة اللي هو فقط يتطلب إجابتك yes or no, short answers. Okay, information questions are the same of WH question. There are 3 rules for making information or WH question. Rule number 1 and rule number 2 and rule number 3. I'll give you rule number 1, which is the most used in making question, and the other 2 rules I'll make you another video to know how to make a question by them. Rule number 1 say we have to put WH word at the beginning of the question plus auxiliary verb الفعل المساعد plus subject plus verb, the main verb of the sentence, plus either complement تكملة or object, and finally we have to put the question mark. This is rule number 1. This is rule number 1. Let's make examples about this rule.
For example, if I say, or if I ask you, where is the question word? Do is the auxiliary. You is the subject. Live is the verb. Live is the verb. And finally, we have no complement here, and we have to put the question mark. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Here we follow the rule of making question, اللي هي rule number 1. If we follow the rule exactly, the result will be full mark, درجة كاملة. Then this is rule number 1 of how to make WH question or information question. Let us go to the second type of question, which is yes, no question. Yes, no question. Here we don't have, or we don't need you to give us more information in your answer. ما نحتاج تعطونا معلومات كثيرة في إجابتكم. فقط either yes or no, and you have to arrange your answer with yes or no. Such questions, what are the rules that can be give us such a question? Generally such a question in Arabic begin with هل يقابلها باللغة الإنجليزية أن نضع فعل مساعد للسؤال بهل. نضع فعل مساعد للسؤال بهل. For example, is your father a lawyer? هل أبيك محامي؟ هنا you have to say either yes or no. لهذا سمي هذا النوع من الأسئلة ب yes no question. Yes or no plus subject. هاي الإجابة طبعا مالت هذه الأسئلة. plus auxiliary verb. Plus auxiliary verb. Here the answer for this question, yes, he is. إذا كانت الإجابة no راح تكون no, he isn't. يعني إذا نجاوب بيس الجملة تكون مثبتة، وإذا نجاوب بنو الجملة تكون منفية. إذا طلاب الأعزاء عرفنا هذه النوعين من الأسئلة اللي هي WH question والأخرى اللي هي yes no question. More examples about yes no question. Do you speak English? هل تتكلم الإنجليزية؟ Yes, I do. No, I don't. Do you or does she like pizza? الإجابة مثل ما علمتكم either yes or no
بعدين السبجكت الفاعل yes. الفاعل هناش عندي yes she does. no she doesn't. لاحظ مع no الفعل المساعد منفي، مع yes الفعل المساعد مثبت. إذا طلابي مختصر مفيد، عندنا نوعين من الأسئلة، نوع ب WH question اللي هو حسب أداة الاستفهام، ونوع yes no question اللي هو يسمى يحتاج إلى جواب قصير يبدأ بيس أو نو، ويقابله باللغة العربية أداة الاستفهام هل. Thank you very much for your listening. Thank you. Goodbye in another video.